Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Rompost. După cum vedeți, am schimbat puțin cadrul, am ieșit din studio. Avem un eveniment deosebit cu un om deosebit. Dați-mi voie să vi-l prezint pe Paul Cojocaru. A venit în Canada parte pentru că a fost cu artele marțiale, dar mai ales pentru că de 5 ani el lucrează cu copiii cu autism. Și nu lucrează oricum, lucrează ca și voluntar. Bună ziua, Paul! Bine ai venit în Canada! Bine v-am găsit! Și întâi, câteva impresii despre Canada. Știu că ești obosit, de-abia aterizat, însă, așa repede, câteva impresii despre Canada. La prima vedere tot este foarte frumos. Festivalul, cel puțin din repetiție, pare să fie exact cum ne-am imaginat. Spune-mi puțin despre festival. Deci este vorba despre Fundația ANCA. Yes. Prea puțin știm despre ea. Poți să ne spui câteva cuvinte și cum ai devenit implicat cu această fundație? Am aflat că sunt premiat, după aceea m-am interesat și eu să văd despre ce este vorba. Am văzut că am șansa din foarte multe țări să fiu ales ca Mentor of Community și să fiu premiat pentru munca pe care am depus-o în acești 5 ani în recuperarea psihomotorie a copiilor cu autism și pentru faptul că am inventat o nouă metodă de recuperare. Deci, aici vreau să ajung. Nu numai că ai lucrat cu copiii cu autism, de 5 ani lucrezi cu ei, dar ai și inventat o metodă nouă de terapie. Acesta este motivul pentru care ai luat acest premiu, pentru implicarea ta, pentru că ai creat această terapie și pentru că te-ai implicat atât de mult ca și voluntar cu copiii cu autism. Spune-ne puțin despre această nouă terapie. Acum 5 ani a fost o campanie în presa românească pentru ajutorarea și conștientizarea persoanelor care suferă de autism. Am vrut să mă implic, am luat 3 copii, am închiriat o sală de sport și am încercat să le ofer o oră de sport. Între timp au trecut 5 ani, din exercițiile pe care le-am lucrat, le-am grupat și am constituit o terapie, terapia 3C. Este o terapie nouă pe plan mondial. Este o terapie psihomotorie. Se numește 3C din cauza că merge pe 3 coordonate: conștientizare, coordonare și concentrare. Latura psihomotorie până acum nu a fost abordată și nu cu rezultatele pe care noi le avem, adică de 100% pe cazurile pe care s-a lucrat. Și vă dați seama că toată lumea, cel puțin dacă asta toată ziua cum ați văzut, toți cei care intră în contact și le prezint metoda n-au cuvinte decât fabulous, incredible. E adevărat, am petrecut astăzi câteva ore împreună și toți sponsorii și toți ceilalți care au aici mese de prezentare și alte forme de tratare, toți au fost extraordinar de impresionați. Artele marțiale însă te-au adus aici, așa este? Da. Practic de peste 22 arte marțiale stilul Aikido, fac parte din Federația Română de Aikido de peste 17 ani. Sunt instructor, sunt centura neagră 2 Dang și de 5 ani lucrez cu copiii cu autism pe principiile artelor marțiale. Cum se întrepătrunzi artele marțiale cu noua ta terapie? Există vreo legătură? Practicând arte marțiale ajungi la o autocunoaștere, un autocontrol. Înțelegându-te pe tine, poți să înțelegi pe ceilalți și să-i ajuți. Exact despre asta este vorba în recuperarea psihomotorie a copiilor cu autism. O metodă nouă care recuperează nu doar în perspectiva motorie persoana cu autism, este vorba de psihomotorie și atunci vă dați seama că toată lumea nu este decât încântată. Atunci, noastră, ce reacții sunt, cel puțin înainte de festival. Vrem să vedem mâine la workshop cum o să fie și toată lumea vrea să colaboreze cu noi. Deci mâine va fi o zi plină din nou, după aceasta vor fi seminarii de dimineață, după masă. Mulțumim frumos! Eu vă mulțumesc pentru deocamdată vom fi alături de tine la prezentarea premiilor și suntem extraordinar de mândri. Există, din păcate, în lumea asta a noastră foarte mulți oameni cu dizabilități. Dar, din fericire, există și oameni ca dumneata. Oameni care se dedică activității de salvare, dacă vrei, a oamenilor nefericiți. Felicitări și mulțumiri. Mulțumiri că ești român și mă bucur. Eu vă mulțumesc că ați venit la premierea noastră. Sunt onorat să vă am alături și sper în continuare, fiindcă am înțeles că vor fi câteva colaborări în țara aici, în Canada, să vă am alături de mine. E bine dacă reușim să stabilim o linie de colaborare, cel puțin pe linia asta, pentru că
din cauza distanțelor, legăturile comerciale, alea care ne creează nouă probleme, sunt mai slabe. Dar cooperarea umană, cunoașterea interumană, rezultatele nu pot să fie decât benefice și pentru noi și pentru cei pe care dumneavoastră îi îngrijiți. Am aflat cu mare plăcere, mare surprindere despre această acțiune, o acțiune extrem de importantă pentru noi, pentru partea română, pentru că pune în valoare inteligența, dăruirea unui cetățean român, a unui om și își dăruiește știința și energia salvării altor oameni. În condițiile astea, evident că nu putem să lipsim, noi, reprezentanții statului român, și ne bucurăm să vă avem alături și pe dumneavoastră, dar în primul rând pe domnul Cojocaru. One of the big things that we do here is we bring to, the main population, if you will, a different understanding of what autism and what autistic people are about. And so we're celebrating autistic people and all the talents and abilities that they have. And we have all of these different categories, and this year we have 10 countries involved. We have categories covering performing arts, visual arts, literary arts, entrepreneurship, sports, as an example. And we had 71 nominees this year, and so we bring you the best of autistic people. And one of the reasons that we do this is to demonstrate what autistic people can do, and it's really about what we can do. I'm autistic, my wife is autistic, so is our son. And for too long in society, we've had quite a misunderstanding in terms of what autism is about and what autistic people can and cannot do. And so part of our journey is to perhaps start moving away from the misconceptions and the myths that have been created over the years and stop having lectures about it and bring you the people. We connect, we have a similar message. And some of our biggest challenges aren't really about being autistic so much as how we're understood and how people communicate with us. Mutându-mă în Canada, am observat că acești copii cu autism sau cu orice fel de probleme speciale, sunt numiți copii cu special needs sau care au nevoie, mai nou se numesc copii care au nevoie de extra suport.
Deci oamenii sunt foarte, foarte atenți cum cataloghează acești copii. Sunt copii absolut normali. De multe ori am zis de ce nu putem să avem și în România așa ceva și aflând despre tine, Paul, despre toată munca ta, cum ai reușit să îmbini această pasiune a ta pentru artele marțiale cu educația fizică, să-i ajuți pe acești copii să se coordoneze, este, din nou, sunt foarte mândră și vreau să te felicit. Paul este un instructor de arte marțiale vietnameze care, prin educație fizică și sport, îi ajută pe copiii cu autism din Constanța să își coordoneze mișcările. Este o caracteristică specifică acestor copii cu autism să nu aibă coordonare mână-picior, ochi, mână, ochi, picior. Rezultatele lui Paul cu acești copii au fost remarcate de specialiștii în domeniu, iar acum, cu prilejul acestui eveniment, Paul va primi un premiu special pentru munca depusă cu acești copii. Suntem foarte mândri, suntem foarte onorați că avem un român care este recompensat pentru toate eforturile depuse de el acolo. The nominees and representatives for Romania are Paul Cojocaru. Paul Cojocaru, keynote and presenter. Neither my wife or I or any of the organizers are involved in deciding who gets an award. It was delightful to see that Paul got the award, and I think, if I may, in Romania, it's a great opportunity because we're not talking about huge amounts of money that some organizations think you need to do and invest and spend when it comes to the natural development of children. And I think Paul is wonderful in demonstrating that. You know, in spite of the label, they get attached to children, you know, and all of the worries and concerns for the future, he's starting at the, you know, grassroots, and he's demonstrating what children can learn when they're putting that environment. Ladies and gentlemen, les enfants et les familles, please stand for the Canadian National Anthem. It's Autism Awareness Month in Canada and Community Living Month in BC. And today is a recognition of the talent and contribution of the naturally autistic adults and children. There's a lot of work and effort and support from many other people, organizations like ANCA, but also parents, families, friends. And I just want to recognize each one of you and thank you for what you have done in supporting all the nominees here this evening. I do have a letter from the Premier, and I'll read that. So, as Premier of the province of British Columbia, I am pleased to welcome everyone to the 2012 International Naturally Autistic Peoples Awards Convention and Festival here in Maple Ridge. The province of British Columbia has worked very hard to raise awareness of autism. Your continued involvement with the organization encourages and supports children, youth, and their families across BC. I would like to congratulate all the nominees in the categories of visual, literary performing arts, sports, technology, community achievement, organizational leadership, entrepreneur, and mentorship.
You should be very proud that your peers have recognized you for your exceptional talents and skills. Thank you for organizing such a special evening and weekend. Your stories and accomplishments are commendable, and I hope you will all enjoy this wonderful celebration. Sincerely, Christy Clark, Premier, British Columbia. And I also have a letter for James Moore, and I won't speak on behalf of the province of, of Canada, but I do know James, and he's a good man. I hope he doesn't mind me reading the letter that I have here on behalf of him. I am pleased to offer greetings to those attending the 2012 International Naturally Autistic Peoples Awards Convention and Festival in Maple Ridge. These events are an important part of our community as they recognize the accomplishments of autistic individuals while bringing greater awareness and understanding of autism to the broader community. It is exciting to see how the International Naturally Autistic People Awards and Convention Festival has grown over the past 3 years. And I hope it will continue for many more years to come. I look forward to hearing about its success. On behalf of the Prime Minister Stephen Harper and the Government of Canada, I wish you all an extraordinary and successful event. The Honourable James Moore, Member of Parliament, Minister of Canadian Heritage and Official Languages, and a Minister responsible for British Columbia. Yeah, I want to welcome you to Maple Ridge. I don't believe anything happens by accident. And last year when I had the opportunity to go to West Vancouver, to the K-Meet Theatre, and to be part of a young lady from Maple Ridge, actually, Miss Geschke getting an award for her community service. And I'll be honest, it was at the end of a long day, and but I came away inspired. And I thought, you know what, this would be a great event to host in Maple Ridge. And on behalf of the citizens of Maple Ridge and Council, I want to welcome you from around the world to our great community. Miss Councillor Cheryl Ashley is with us this evening as well. And I think as you go through the weekend, it's about learning, it's about understanding, it's about education, and I just wish you all the best. Along this amazing theme of cultural history for the diverse abilities community, beyond the label, let's hear it from you all. A huge welcome back to Samantha E. First of all, pleased to and honored to receive this on behalf of Karen Willis and what she's done, and I also want to thank INAP for just having this fantastic occasion to celebrate the different abilities that we all have, and thank you so much. Thank you. I want to thank the community of international judges for choosing my work. I also want to thank my brother for nominating my artwork, and I want to thank the global autistic community for sharing an interest in my work as well. And most importantly, I want to thank myself for the inner creativity and motivation. I just wanted to say thank you for everybody that nominated me for this award, and we did a fundraiser to actually come over from England to this to the ANCA convention, and the support we received was incredible. So just a huge thank you to everybody that supported us with the fundraiser.
hard to feel free. Imagine what it's like to be. Imagine what it's like to be me. Dreaming of my future, and it's brighter than you know. I'll get there on a different road when I am ready to go. I don't need pity, I don't need tears, I just need someone to help me understand my fears. Tell me you believe in me, let me know that I'm okay. Help me feel safe in the world, and I will find my way. 'Cause I'm not. Mi se pare foarte interesant că organizatorii au gândit acest spectacol în modul în care ne pot face pe noi toți ceilalți să conștientizăm că autiștii pot fi integrați în societate. În acest sens ei l-au gândit și ne-au demonstrat că se poate. E fantastic, sunt impresionat. Mâine va fi o zi și mai lungă decât astăzi. Ce ai planificat pentru mâine, pentru sâmbătă? Pentru mâine avem planificat un workshop. Interesul, cel puțin astăzi, s-a arătat foarte mare din partea tuturor participanților. Sper să fie la fel și mâine, să avem audiență, să putem, la fel ca și organizatorii, să demonstrăm și să convingem oamenii că persoanele cu autism pot fi recuperate și psihomotor, cel puțin din punctul meu de vedere, și că ele pot fi integrate în societate și nu trebuie asistate, nu trebuie privite altfel decât cum ne privim pe noi. The countries nominating in the category for community mentor are Australia, Romania, and the United States of America. And the recipient country is Romania. Please give a warm welcome all the way from Romania for Mr. Paul Cojocaru. The sponsor for Community Mentor Awards is Tutor Doctor. Presenting the awards is Kai Zain, Margot Barch, and Jennifer Meyer. De 2 ori pe săptămână, Paul Cojocaru, twice a week, Paul Cojocaru sets everything aside and, as a volunteer, meets the children with autism in his hometown of Constanța. He knows their worries and, through discipline and exercise, tries to boost their self-confidence. The alternative therapy, ACC, as Paul named it, means awareness, concentration and coordination, and it is based on the same principles as the martial arts are. It uses simple exercises and movements adapted to the needs of the children. It is a therapy Paul invented, targeting the recovery of psychomotor functions. The children have to be aware and willing to execute the exercises. What he does is new on an international scale. Paul Cojocaru has been training in Kwankido for 22 years, and for the last 5, he has been helping the children with autism as a volunteer. Bună seara! Mă aflu aici în urma peste 5 ani de muncă în recuperarea psihomotorie a persoanelor cu autism. Good evening. I'm here tonight as a result of 5 years of working with people with autism to improve their psychomotor functions. Sunt foarte fericit că am șansa să ajut persoanele cu autism, că le pot oferi o nouă metodă de recuperare psihomotorie și anume terapia 3C, coordonare, concentrare, conștientizare. I'm very happy that I have the chance to help people affected by autism and that I can offer them a new method of treatment that improves the psychomotor functions, the ACC therapy, awareness, coordination, concentration. Țin să mulțumesc organizatorilor pentru acest premiu. Mă onorează faptul că sunt aici și că munca mea în recuperarea psihomotorie a persoanelor cu autism nu este trecută cu vederea.
I would like to thank you, the organizers of this event, for this award. I'm honored to be here and that my work is appreciated. Sper ca pe viitor să conștientizăm cât mai mulți că recuperarea psihomotorie a persoanelor cu autism este extrem de importantă în ecuația recuperării globale a persoanelor cu autism. Mulțumesc foarte mult! I hope that in the near future more people will be made aware of the importance of improving the psychomotor functions in treating people with autism. Thank you very much. Thank you. Ne aflăm într-o scurtă pauză și ne aflăm împreună cu Leo și Charlie Colura, care sunt sufletul acestui spectacol, acestui gale. Hi, how are you? Great. Very happy, how are actually. you? Very happy, yes. We're enjoying ourselves very much, and it looks like people are enjoying themselves, and it's also a learning experience. It's a learning experience not just for the audience that's watching, but the young people on stage. They're getting to do things that just help them to grow. And when we, it's much like Paul's work, and that's what struck me when I saw that the judges had chosen Paul, is the naturalness of his work was so akin to what we believe. Absolutely. And that everyone has a chance, an opportunity, if you present it. And I know with Paul's work in his therapy, he presents the opportunity. What is ANCA for the Romanian people in BC especially, and for us all? Because for me it's the first time when I heard about ANCA, and of course through Paul. But what is ANCA, and how can we be part of it if there is any room? Oh, there's lots of room to be part of ANCA. The online community are terming us the ANCA family, the ANCA international family. It suddenly got this message going that we didn't create, it happened. And you saw in the early part of the show when the young woman from England talks about Anka, AN is for Anthony, which is true for my son, and CA for Catherine, the daughter I lost. And Anka came about, and I met Charlie, and that's how the company was formed. I had been diagnosed, and Charlie is on the spectrum as well. And so on the online community, the international community see the legacy, I think, of the label Anka as something they can come to, be a part of, be enthused and connect. And many of the individuals that we've met, Leonora's met online, when they start feeling they're a part of something, that they belong to something, they start making changes in their own lives far away. Because for such a long time, and it still goes on today, that they spend most of their lives where others are speaking for them, telling them what they should do, shouldn't do, how to be. And they're always trying to play catch up, which means trying to be like something they're not. It doesn't mean they can't do great things, but first you have to be yourself. And I think we're joking downstairs in terms of Paul's watching me get all excited, and he goes, it's okay. And I'm thinking that's part of the martial arts approach, right? That hey, everything's great, it's fine. So going back to the community that's being created, when those individuals really feel they're a part of something, they really belong, they start to evolve. They start to feel free. Apreciez faptul că ați organizat acest festival. Sunt onorat pentru premiul pe care mi l-ați acordat și pentru că mi-apreciați munca. Apreciez foarte mult felul în care ați gândit această prezentare, felul în care puneți în valoare persoanele cu autism. E fantastic, sunt impresionat pur și simplu. You asked a moment ago, how can the Romanian community, whether it's in Canada or in Romania, be a part of this? Well, I think you have all come together to make that first movement, and with the Romanian consulate as well, I think, and the embassy in Bucharest, jumped on it right away. And to me, this is very embracing. And so how you can do this is you go back with the award, and on April, World Autism Day, April 2nd, we will support you to have your kickoff there in Romania, while we have it here, and they have it in England, and it'll be the first time in the history of the awards that each country that has an award will do a kickoff, and your children, to have them part of the kickoff will be tremendous. Well, one thing that I have to share with you is that my best friend has 2 children, both of them with autism, but
attending tonight this event, made me appreciate a little bit more and understand her and her challenges maybe a little bit more. So I'm humbled. Thank you very much, and thank you very much for having Paul here and appreciating his work. It's our pleasure. It's just a joy. I have two more things. That next week Paul is coming with us to the Sunshine Coast of British Columbia, where the next event is being held. So the mayors send their regrets. They wanted to come, but it was too short notice. And I wanted to move it forward really quickly because we have these international people here. So the First Nations have offered to meet with us on Tuesday, and I want very much Paul's work to be shared with the First Nations. Yeah, and then because Wednesday Paul has to leave. And if we can fit in the mayor and some of the school district, we're going to try and get all that done on the Tuesday, just so that we utilizing Paul's time efficiently. And spreading his work is important to us. Well, we thank you very much, and we hope that we're going to continue, through the collaboration with Paul. And thank you very much. It's been a pleasure.